BPX TV, we have another one. Hi, my name is Porsha, and I am on BPX TV. With Ronald Rive. I just learned so much about you, and I feel it's only fair to share with the people. Sure. And I think it's pretty interesting, and please. Thank you, Porsha. It's my pleasure to join you here on BPX. And so just a little bit about me. I was born in Port-au-Prince, Haiti, grew up I spent some time in Argentina and Honduras, and then eventually came to the United States when I was about 7 years old. And I started my professional career as a science teacher, then earned an MBA in management and with another concentration in marketing. And I had the opportunity to help start a voice over IP company at the time when there were phone cards and Annie pins. And so we served markets in Haiti, the Caribbean, Central America, and South America. And during that time, I also decided to run for office. So I ran for state representative, got elected in 2006. I served 2 terms in the Florida House, and then I got appointed to the Florida Public Service Commission, and I served 2 terms in the Florida Public Service Commission. And just for those who don't know, the Public Service Commission regulates all of the utilities in the state. So that means water, electricity, gas, and telecom services are all regulated by the Public Service Commission. So I also got a chance to serve as the commission's chair for a term. And I got a chance to do some pretty interesting things during that time period. I learned a whole lot during that time, and it was very enjoyable. So I'm glad to be here spending some time with you. I love that you said you learned a whole lot, because my next question is, well, actually, I'm going to ask this question here, since we're here. Sure. How was it the first time that you came to this event? That's a good Nhaeon. question. So I came to the first Nhaeon, which was like 14 years ago. Oh, wow. And I remember the first one, if my memory serves me correct, we were in DC. We went to DC, and that was the first one. And there weren't as many members as there were now. I mean, I think we were maybe 7 or maybe 10 from around the country. In Boston, New Hampshire, Florida being the largest contingent. And it was thrilling to engage. And then Illinois as well. So Illinois was also one of the states that had Haitian elected officials. So it was thrilling to engage with other Haitian elected officials from across the country. It is exciting to see how much the organization has grown. Yes, I can see that. You have over 80 elected officials, and when you count former elected officials, you're in the hundreds. So it is exciting, and I'm pleased to see this agenda this year. It's robust, and it gives an opportunity for people to learn different types of things, interact with others, and share with each other their experiences and their learnings, and hopefully take back some ideas that they may be able to apply in their home districts. That sounds really good. You know, I have to go back to your experience, because that's a lot. You have done a lot, and you've hit so many different aspects. Sure. That I want to ask you, like, what can you carry from all that to our country? Sure. So one of the things that I'm passionate about is process. Process. So I think one of the things that makes the United States function, even when you have chaos, is that you have institutions that are stable, and you have processes that withhold regardless of personalities. So personalities may have different approaches and a variety of things,
But if you have processes that is supposed to work the way it's supposed to work, it withstands all of that. Now, granted, we know that that has been tested here in the United States over the last 5-6 years. But the institutions are strong, and it's good to see. So, for me, that applies across the board, whether it's for infrastructure, water, telecom, energy, those type of things, whether it's education, you name it, healthcare, you name it. If you have good processes, then you'll end up having good outcomes. And one of the things that I think is important when we talk about our motherland, Haiti, is from my perspective, is there is a need to really revamp the institutions that exist, address the needs that people have on a daily basis in terms of food, healthcare, transportation, security, all of those type of things. And so I just, if I have the opportunity, from a policy perspective, those are the areas that I typically engage in. I like that. Mwen se si fòm bay moun yon ti kreol. Pas un problème. Ok. Ou konen kreol la lou? Kreol la lou? Lang mwen lou? Mwen la avon, men ou konon bagay, nou ka fel. Ok, d'accord. Nou ka fel. Sa mwen ke réellement, si ou te gen moyen, ou te ka kreye sistem en Haïti pour aider faire bay ou machin ti jan pou gen. Son question ça, son question, on va dire son question fantaisie. Si bon Dieu te ba ou on don, il dit ok, m'a bon tout pouvoir. N'importe ça ou parler avec peuple haïtien, y a fait li, n'a réussi. Qui ça t'a dit? Bien, oui, on don. On dit on don, pas deux. Non, dit bon don. Mais c'est avec parole ou parler avec moun yo, et puis n'importe quel que soit lié, y a fait li. Ça veut dire, mon Dieu pas dit, ok, c'est ça on dit moun yo, et après ici y a fait le même. Qui ça t'a dit? Peuple pour un plus bon, Haïti pour un plus bon demain, ou bien en général? Premier bagay si t'es un don c'est don pour tout le monde, écouter, étendre l'autre monde. Écouter, étendre l'autre monde et compréhension. Parce que je crois que là où il y a compréhension, ou gain plus chance pour travailler dans la mesure que vous fait un bon bagage pour un monde qui pas au même. Okay? Et comme ça, vous respecter le procès, vous respecter l'institution. Et l'autre bagage que je crois, c'est que le monde a bien plus fierté dans eux-mêmes et dans le pays. So, pour moi-même, ce qui est plus important, c'est que dans le moment, ça, si je fais un bagage pour Haïti, si je fais un bagage, c'est pour avoir les ressources qui sont nécessaires pour les gens qui manger, pour les gens qui boire de l'eau, pour les gens qui ont une transportation, joindre une bonne éducation et soins pour santé. Et je crois que tout le bagage qui vit en réalité, si nous avons plus de compréhension l'un avec l'autre comme humain dans le pays. Moi, je ça net. So, comment est-ce que vous dites que moi, je ça bien? Parce que ça me dit, dire, si nous avons un rêve, c'est bon pour un rêve, mais il faut développer un système. Il faut développer un bagage parce que le rêve là, il n'est pas seulement pour vous. Réellement tracer son chemin pour devant pour ça cap. So the last thing I want to say to you is, what does Nhaeon mean to you? Oh man, Nhaeon to me is part of the evolution of the Haitian community. It's coming together of Haitians from across the country discussing important policy issues, learning from each other, and seeing how we can improve the lives of Haitians, both here who are part of the diaspora and those who are
still living in Haiti. So I am thrilled and excited to say, you know, I'm one of the founding members of Nhaeon, and it's exciting to be able to say that and to see its growth over time. So thank you for giving me the opportunity to chat with you. And thank you for giving me this time. I know you're very busy, but I have to say, if we had just even 10 more of you, and we could spread that around, there would be change. Thank you so much for having us. And thank you, BPX TV, for covering Nhaeon and one of the founding people. Thank you. This beautiful, beautiful. Allô? Allô, oui, quand on est là? Bella, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, non, Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay! 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 Shelly Bloom's Fashion Clothiers, 3 costumes, 3 mouchoirs poche, 3 cravates, 3 chemises, 3 paix chaussettes, $3.73. Shelly Bloom's Fashion Clothiers, #1 in America. Gen piyay, gen cadeau. Nan Shelly Bloom. Consamble dou. The Bell Production and BPX present Trois Shooting Class, starting Friday, February 24th. The official premiere shooting class kickoff inside the warehouse, featuring Shakur #1, Lam, Eddie Francois, Explicit Band, hosted by Tisha Wanteje, inside the warehouse, Lauderhill. And on February 25th, at the Little Haiti Cultural Center, Estime versus Z Vice. With special guests, Rana Lakai, Chassis, Level Up, Vac La Vie, Eddie Francois, and Ram, hosted by Kev Kuchi. And on Sunday, February 26th, the All Right Day Party, starting at 4 p.m. with Cyclone, Dawan B, Scott Also, Don Tigage, La Galerie Paris, at the Brody Club, Lakeworth, hosted by Bamarasa. Tickets on sale now at eventbrite.com. For info and VIP, call 561-856-1451. Trois Shooting Class. BPX TV Réseau, télévision PAM. Nene, moi mon mieux fou. Sans que t'as fait mon mieux là. Sans fait. Non, vraiment. Bon, je ne sais pas pour répondre parce que je suis timide. Je ne sais pas parler. C'est pour ça que je me sens timide. Même caméra, je ne sais pas regarder. Ça, c'est comme un beau artiste. Un beau artiste. Le problème, moi, je suis président des médias. Moi, je parle dans toute télévision. Ouais. Moi, non, télévision fondamentale qui est partout dans le monde. Mais depuis que je me dis devant PBX TV, je me sens surtout avec un monument à côté. Bon, pour moi, son bel geste fait là. Parce que comme ça, moi, son unité pas gagné pour moi. Même pas un affaire, mais support. C'est ça, moi, j'aime ça. Dans Nhaeon, moi, son bon haïtien, même si a fait même bagarre là, ils mettent tête ensemble. Ou belle pour ton chita là. Même temps, on est qui j'ai senti dans le milieu. Peuple haïtien. On ne pas plus bien que écouter la première. Oh. Bon. On ne peut pas parler. On va chercher un gens. Et bon, moi-même, je suis bien en forme. Depuis que avec lui longtemps. Mais son télévision me toujours peur. Parce que il y a tout en Afrique. Gonjan bouillé là devant. Gonjan bouillé devant la télévision. Moi-même, dans le téléphone fondamental, je été comme. Si tu regardes qui m'ont dit, oh, il me dit une balle avec moi. Oh, I like that. Hey! Moi, après, mais, voilà, ouais, qu'un bois. Voilà, juste des autres, oui. Ouais, qu'un bois. Moi, après, un bois, ouais, qu'un bois. Bon, et toi, tu me dis que je dis à moi content parce que
si je quitte Miami, je paye ticket, je paye hôtel, first class, et puis moi, habité dans le plus gros hôtel qui est côté de la fête là. Ouais. Et puis tout, même Ferdinand de Saline, ouais, question de musique qui vient déposer moi. La chercher photo pour que prendre le baguettant. Donc ouais, toutes mesdames yo, ça c'est une bagaille que garçons haïtiens bien je dis enjoy. L'on côté de belle fille, belle femme haïtienne, devant tête belle, derrière tête belle, tête derrière belle, on pas dire rien. Donc on enjoy life, on enjoy haïtien, on enjoy event là. Moi qui y a tout le monde là, ça tout marche à Soucette, ça qui saute New York, ça tout Canada. Donc là tout haïtien ça réuni ensemble, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si nous voulons faire bagaille, nous pouvons faire bagaille. Nous pouvons faire bagaille. Si nous réunis, nous n'avons pas parlé. Si nous réunis, tout le monde sait. Et pas Nhaeon qui paye ticket pour eux. C'est pas Nhaeon qui paye hôtel pour eux. Son petit manger là depuis midi, puis pour nous jusqu'à 8 h pour manger encore. Donc il faut sortir chercher ton code de nos corps, pour nous bœuf, pour manger. Donc, où est que bon travail que Haïtiens fait, si nous ne pas faire, nous pas faire. Alors pensez Haïti, j'en ai là, n'a pas blanc, comme ça. Bon, sans faire là, ça ne peut pas faire en Haïti. Aujourd'hui, depuis qu'il a parlé, il a dit qu'on s'en mettait ensemble. Aujourd'hui, depuis qu'il a parlé, il a dit que tout Haïtien réunis ensemble. Ah bah nous réunis ensemble là. Est-ce que nous réunis ensemble pour nous dire belles paroles? Est-ce que nous réunis ensemble pour mettre de belles costumes? Est-ce que nous réunis ensemble pour nous habiller? Bon, il y a plus bien habillé là, tout le monde même passé bien en forme. Donc, ouais, est-ce que nous réunis là pour nous parler, pour nous dire l'autre, après pour nous parler encore? Fini avec cette affaire. Vous voulez parler médias avant? Vous voulez parler médias non, c'est médias. Non, fini, maintenant. Parce que tu me dis. Oui. Ouais là, il y a tous les médias haïtiens qui existaient dans le monde, même ça pas là. Parce qu'il y a gardé les téléphones fondamentaux, il y a gardé Allen TV, il y a gardé BBX TV. Alors, BBX TV, ils sont réseaux liés. Et puis, il y a des gens qui sont sur live internet, il y a des gens qui ont écrit. Donc, depuis ces médias haïtiens là, il y a un message qui fait là. Et tu vas rentrer dedans là, ou voir le bel monde, ou voir le secret. Ça ne va pas en Haïti. Alors, toute belle bagaille, nous, c'est un petit groupe, c'est un petit bagaille. Comment parler? Ou bien parler. C'est dans la même conversation mais avant, parce que ça me demande comment on qui dans les médias. Pour qu'on ait pouvoir ou non sens, je ne vais pas dire plus large que tout le monde qui est là. Mais on nous dit caméra n'est pas là. Est-ce que le dérive est vrai? Vous comprenez ça, Mabdoula? C'est une question que je vais poser. Comment on est dans les médias? Qui parti ou même qui jouer côté ou qui fait payer avec don, avec talent pas? Écoutez, il y a un problème dans le média ici. Un grand problème. Et il me dit un gros problème. Ce n'est qu'à vendre médias, pas faire médias. Il y a une grande différence. Expliquez. Nous combattons en Haïti, il y a plus causé problème dans les médias qui peut faire travail médias. Les médias sont business, sont professionnels. Vous cherchez les gens, on fait l'argent, vous la donnez. Mais 99% des gens qui fait médias en Haïti, ils prennent comme un business, tu vas faire comme un bagage. Ouais, il y a des gens qui prennent le micro, ils ont causé plus de dommages que vous arranger. Pour on parler tant qu'on vous dit ça, il n'y a pas une valeur quatrième pour voir ça. Sans café. Ou chita là en Haïti et ou en Miami. Pas vrai? Ou à suivre tout ça qui a fait en Haïti. Ou à regarder tout ça qui a fait en Haïti. Et maintenant Joseph dit me trop fort là, qui dit me voir. Et pour qui ça? Ou compte tout le bagage? Tu vas faire les médias? Tu vas faire les vidéos? D'accord. Maintenant, si toutefois que je dis Miami, ou est 7 polices qui se trouvent juste en cours, ça veut dire les médias qui font travail. Moi-même, je ne fais partie pas. Le premier message là, je transfère. Je fais commentaire, je transfère. Je m'encourage mieux pour changer la situation. Bon, médias pas la police, médias pas juge, médias pas ministre, médias là pour faire des analyses, des commentaires constructifs pour
aider pour former. Mais les médias pas là pour se libérer en forme, bon moins 50 000, 20 000 dollars pour me parler de un monde qui cause un problème dans le pays et puis pour prochainement. On s'en fait là, ou vient politiser, ou vient businesser les médias, donc on n'a pas confiance dans les médias. Ah, ou bien parler. Donc, si vous n'avez pas là, on dit moins. Un bon exemple, évidemment, Valérie me dit, je dis mon cher, et viens parler de clinique moyen, et puis viens parler de pompe funèbre là. Et puis, même ce maintenant, tout le monde a dit, il y a 10 personnes qui mourent dans la clinique là, et puis ils sont mal enterrés. Il y a même qui prend là, il y a un travail qu'on fait comme professionnel. Alors, parce que nous sommes bons pour parler des cliniques là, qu'on y a même obligé pas qu'à dire, ça fait mal, ça va dire. Donc, nous avons un problème de sensibilité là dans les médias, et puis nous sommes irresponsables dans les médias. Là, la police te dit comme ça que n'importe média qui baille, bandit, micro, ou c'est bandit, c'est 100% d'accord. Qui j'ai pour moi dire, bonne information, pour pas la police, information, pas pour bandit. Bandit, il y a une loi. La police a une loi. Qui j'aime sentir moi-même comme ancien policier. M'entraîner presque 7 académies de police dans Guantanamo. Quand il y a un police à tomber comme ça, il faut un média dire. Femme dit est un média qui doit un sénateur qui va en fonction des 5 polices d'elle. Femme dit qui doit un député en fonction des 5 polices d'elle. Qui s'est ministre dans le pays, il y a deux backup police d'elle. Tandis qu'il y a même 5 polices à mourir, non équipe et bandits, et puis 5 polices à mourir. Une forme d'irresponsabilité, la caille média, pour faire négocier pour conscience, pour dire monsieur, non, il ne va pas aller comme ça. Maintenant, l'homme a une chance pour parler devant les médias, pour les messages là, moi je dis ça là. Moi je viens là seulement, moi je viens là pour moi que, regardez ça, il y a fait là, ça Haïti va regarder là. Vous n'avez pas copié pour Magayo. Maintenant, qui ça nous va dire en dedans, parce que nous tous haïtiens. Vous ne pouvez pas monter dans l'avion là, je n'ai pas quelqu'un qui sont en Haïti qui viennent là. Vous m'entendez? Nous attendez que bon groupe haïtien qui réunit et puis quand ça passe, toutes ces élus nous mettent un proposal, by Baden. Nous mettons un proposal, responsable nous dit aider Haïti. Il y a qu'à faire, vous ne pas faire. Je vais rester un plus tard, il faut m'aller parce que. Non, mais ok, si tellement dit en pile, je vais stop. Mais bon point que vous touchez parce que. On va mettre celui en l'air. Ou en forme, oui. En forme, on prend ça. Jeunes médias qui fait des autres. Excusez-moi, je dis ça, médias qui est irresponsible. Ces petits garçons, ces petits frères, si tu as parlé avec eux, pour parler avec eux, bon conseil, pour expliquer eux danger ou bien, parce qu'ils ont cherché moyen. Est-ce que vous pouvez parler avec eux pour montrer eux l'autre moyen et puis vous pouvez faire pour évoluer le pays? Au contraire, le plus gros problème qu'il y a dans les sociaux médias. En solution, je cherche. Oui, non. Pour jouer une solution, il faut un problème. Un problème. Et pour jouer une solution au problème, il faut qu'on pose problème. Parce que nous avons est-ce qu'on peut retirer le corps derrière la caméra? Parce que comme on média, on a une opinion. Écoute. Même si on est neutral. Oui, à cause des sociaux médias, ils ont créé un libertinage d'irresponsabilité la caille professionnelle média. Comme je viens de vous dire que le média, c'est une profession, c'est pour un commerce lié. Où toutes les grandes lignes, il y a créé des sensations pour mon lac pédio, puis il y a 150 $ dans Facebook. Il y a tout gagné, il y a tout ça qui passe. So, il prend les médias, il fait tourner en business, il crée des sensations, mais ça peut le faire avec le matériel. Lorsqu'on il y a un média en Haïti qui peut être devant le micro, qui ont dit, on doit monter, qui dit, mais ça peut pas passer. C'est un média qui peut faire ça. Qui sont les médias fait pas dire oh mais tel police monde qui mourit sont zombies. Moun yo mal utilisé médias et problème ça de seul côté. Parce que 99.9% moun qui fait médias, il va à l'école médias, il va aucun séminaire médias, il va aucune notion de médias, que ça font business. Ou bien tomber parce que on va répondre une question pour parce que ça moi dans futur pour moi que ou pour frère avec ce parce que il y a une fille là dans tout et pour chita avec eux. Pour on dit qu'on va faire une bonne idée. Ou voulez mettre bail dehors, ou voulez mettre excitement dehors.
nous avons besoin de mettre une note. Parce que si l'autre nous a regardé, il ne peut pas regarder gabiche, il ne peut pas attendre gabiche. Écoute, ça veut dire, je me dis, mon connaît, ou bon pouvoir quand même, ou bon voix quand même. Jeunesse n'a fait ça, il qu'on fait, ça il a fait. Mais peut-être que pas rencontré. Peut-être qu'on conversation pour qu'on ait avec. En général, nous parler de lui, d'accord. Mais personnellement, tu as une force que tu peux servir avec les médias, avec les enfants. Voilà ce que j'ai fait. Et ce n'est pas la forme capable de témoigner ça. Ouais, ça, les USA International Media. C'est un média qui est à Washington qui est responsable depuis ces médias qui gagnent les États-Unis. Chaque pays, moi-même, c'est un représentant pour la communauté haïtienne dans la compagnie. Moi, je gagne depuis les Clinton de là. Mais l'information pour lui, il me paye un frais de membres chaque année. Ça veut dire quoi? Étant président de l'association média, chaque fois qu'on a l'élection, c'est moi-même qui ai passé. Nous avons le numéro 4111, qui est enregistré dans l'International Media aux États-Unis. Ça veut dire que moi qui dois signer un cadre médiatique, moi je mets le numéro ça. Ce numéro en forme, l'arrivée devant la police, l'arrivée devant le ministre, l'arrivée devant le président, il présente 4 ça, et puis il veut checker est-ce que 4 ça légitime. Premièrement, il y a une action légale qui va derrière, qui est autorité à l'association State Florida. Deuxièmement, il y a un numéro là-dedans. Donc ça déjà, il y a une légalité. Quand il va checker avec les national médias, il n'y a pas pour une sur une forme, il y a pour le président représentant parce qu'il n'y a pas gagné 2 personnes. Son seul représentant. J'ai organisé plusieurs séminaires avec un plus confrère. Je me dis, monsieur, bon gens pour médias. Bon gens, bon les médias, ils sont habillés, il faut impressionner les gens. Parce que pour les médias, il faut avoir bon gens. Deuxièmement, ça va dire. Hier, ça va dire 2 va dire. Mais on a tous les médias, on a bien plus de tête. Mais quand il y a là, c'est mal fait, on séminaire là, regardez combien de venir. Pas c'est faire pour spécialement pour ma organisation. No, you know what I feel? I feel like it should be a workshop. But then I want to remercier parce que there's a poem by a guy named Robert Frost. Yes, Robert Et puis, le poème dit, si un pied bois tombé dans le milieu en forêt, est-ce que le fait bruit? Raison de le dire merci parce que c'est les médias qui répondent à la question. Il fait bruit parce que les médias là. Si les médias pas là, pas fait bruit. BPX Super Tour invite you come to enjoy life with Royal Caribbean International. 7 days cruise with Oasis of the Seas du 16 au 23 avril 2023. Départ Port of Miami, 2h pile. Tête droite pour la Badi, Haïti. San Juan, Porto Rico. Charlotte, Amandi, Saint-Thomas et Cococaille, Nassau, Bahamas. A bien un pile plaisir sous bateau. Royal Caribbean Cruise Line, Oasis of the Seas. Au programme, une soirée spéciale en bleu des hits Tropicana et une autre soirée spéciale en blanc avec les hits de System Ben et 2 autres soirées variétés. Animation musicale, DJ Paz, maître de cérémonie, Sony, belle en forme. $150 pour les 4 soirées. Pour information et réservation, 786 262 91 39 et 786 642 35 35. BPX Super Tour. Be there, and I will see you there. Enjoy! We are here with 2 very prominent people in our community. And Jeff, Marjorie, this is such an amazing event. I can speak for myself. I've been very moved to the point that I literally am thinking about what other career can I do so I can help my country. I'm not kidding. I really feel that way. You guys have done so much. I've been admiring you guys from afar, and you don't know. By the time I got involved and I was able to sit with you guys, it felt good. I want to know how you guys feel being here and with this program. Well, I guess like first, I know Nhaeon to me is the organization that should be the voice, the true voice of our Haitian American community nationally. Right? Because the folks that are in Nhaeon, these are people that have been vetted, not only by us, by people in other
get together just to break up because we get together to plan on something. Next thing you know, individually, it's being executed rather than being executed with a group, with a collective that was that brainstorm over the idea. So for me personally, I believe that Nhaeon is that organization that should be the voice of our community, and I'm here to support that whole notion, and I'm here to support their vision. It's really good to see you here. Margie, I want to ask you see all the women out here, including you. How does that make you feel? It's wonderful because we know that women, we are the backbone of families and also as a nurse in healthcare, and it's mostly women nurses. So I think that when you have powerful women get together to inspire, to empower, it's really great. So I'm here, supporting and really seeing meeting with other women, connecting with other women, and just learning too, because we had some great sessions that we can take back with us and apply within our individual organization and for the better good of the community. I am so happy you said that. Now, having sat in this, and you guys already had a vision, but now seeing that collectively people are coming together and you're saying, okay, you know what, I'll add a break along with you. How do you see this translating to make Haiti better? Right, exactly, because yes, because he gave it, one of the speakers gave an example, that you really have to organize yourself better. Johnson Napoleon, like you said, that it really resonated with me. In order for you to do business with me, you need to have a presence. So when he said that we need to have one office in Haiti, we need to be on the ground, so not doing it from a remote control standpoint. So that's really important. And I know that with the insecurity in Haiti, with everything that's happening, it's kind of difficult for us to do that because it's a concern. But we have to find a way to really put the pressure in order to make the change. I'd love to hear your response. Well, and again, I'm piggyback on what Johnson said this morning. You don't have to be in Haiti to impact Haiti. What you do here is going to impact Haiti. And, as you mentioned this morning, the GDP of Haiti relies on what we, as diaspora, contribute to it. While the GDP of Haiti might be $3 billion, but the diaspora is another $4 billion. Right? So what we need to do, we need to become financially more successful here to be able to impact some of the changes that we need to see. And Johnson really spoke about it well this morning. So a Nhaeon needs to be very strong here to be able to advocate, to have those relationships here. Like Johnson said this morning, we cannot keep this as a closed circle. We got to open it up. So we have to have friends. We have to have friends. We have to have strategic friends in order to impact Haiti. So the policies that State Department or administration, current administrations are taking toward Haiti, if we're not at the table, if we don't have those friends, if we're not at the table, we must have friends at the table that can advocate for us. So our demands are being heard. So these demands can impact what happens to what goes on in Haiti. Well said. Okay, I'm going to play a game of fantasy. Moi, sauter dans créole. Excusez-moi si ils ont toujours un loup. Mais moi, je veux jouer de fantaisie. On nous dit, bon Dieu, bah nous tous les deux. He gave you, il bah nous n'importe ça ou dit, n'importe parler avec peuple haïtien, ouvert bouchou, la fête, y a fait. Qui sont à dire? You and me. Qui sont à dire, si on est n'importe ça, moi dit, nous ne pas le faire, bon Dieu pas le honorer. Pour changer le pays, pour qu'il mieux. Qui conversation vous pensez que tu as gagné avec le peuple là?
I know, right? I thought about that this morning. I said, if we have one mission, we were a hero, and we can do that. What would we say? Moi, t'as dit que faut nous apprendre et gagner confiance en l'autre. Et parce que ça très très important, parce que tout le monde a besoin, c'est eux-mêmes qui voient la tête de toute bagaille et ne pas faire d'une à l'autre confiance pour représenter, pour parler pour nous. So, si vous identifiez le leader que vous voulez, que vous avez confiance en lui, qui vraiment supporter voix, ça vous voulez, faire confiance et puis supporter. Entourer, encadrer pour le cas et arriver pour le cas successful. Et pourquoi nous un petit morceau dans ça ici, moi, je continue sur le même lancé majoritaire ou bien sur sa majorité. Et puis, je dis qu'il faut nous gagner au niveau de patience et puis il faut au niveau de tolérance là-dedans. Parce que même l'un fait leader à confiance. Les leaders sont humains que Dieu. Les leaders, des fois, il a fait des erreurs, mais nous-mêmes, il faut apprendre l'esprit de tolérance. Pour les leaders, ça fait erreur. Au lieu que nous prenions erreur, ça, et puis ça nous disqualifie. Les gens que nous devons faire confiance, et puis nous écarter le Dubaï, peut-être si on continue de s'aligner, pour nous cacher avec le leader, pour nous dire leader, mais erreur qu'on a fait, même toujours pour nous avons confiance dans nous, on prend erreur ça comme une leçon, ok? Pour prochain monde qui venir pour pas causer une erreur là. Mais là-dedans, il faut nous commencer comme majorité, il faut nous faire confiance. Mais notre confiance, il faut nous mettre tolérance. Parce que nous sommes trop souvent, les deux soit ici ou bien en Haïti, Dieu m'a dit une erreur que nous avons fait, nous sommes déjà prêts pour le scène de monde. Nous faut apprendre pour toujours qu'aimer avec les deux pour nous faire confiance. Mais tout, il faut nous tolérance, tout, il faut nous patience. Jeff, parlez avec the next Jeff Lozama, please. Il est en Haïti, il n'a pas de moyens, mais il a passion, il a du feu dans les yeux. Parlez avec. Je dis next Jeff Lozama, next Jeff Lozama. Écoute, we need another one. La vie n'est pas facile. Et que on n'a pas besoin nécessairement de toutes conditions réunies pour avancer. Trop souvent, nous attendons que les tout vont net comme si nous conseillons de checklist, nous sommes de boîte, parce qu'il faut checker tout net pour nous dire que là, nous sommes prêts. Et pas, il faut prendre un risque en avenir. Il faut prendre un risque là, mais il faut un risque calculer. Il faut un risque, ce n'est pas un risque, c'est pas le mettre nous dans un tour qui est plus fond que nous avons sorti. Pas oublier que sinon, nous avons sorti, nous avons besoin que nous pesions là-dedans. Mais il faut gagner confiance en tête nous que nous capons un risque que nous allons arriver quand même. Premièrement, c'est confiance dans tête nous pour nous gagner. Et pour ne pas peur. Pas de crainte. Vous comprenez? Parce que en pile bagaille que nous réalisons dans la vie, nous avons remarqué que ce n'est pas un monde qui force nous faire, c'est l'heure que nous décidons de faire et puis nous prenons, on pied devant, nous prenons pied devant et puis nous faire et puis nous. Amen. Ça ne dépend, c'est obstacle, nous dépend, pas rencontrer. Et pas là, il va là vraiment bien. Vous comprenez? Le risque, sont bails que par nous, pas après nous faire Vous comprenez? Parce que dans la culture, pas nous, il faut tout bail marcher bien net. Il faut tout bail marcher bien net et pas jamais rien qui marcher bien dans la vie. Donc il faut prendre un risque. On Marjorie. Oui. Il y en a Haïti, oui. Oh, Marjorie. Il a besoin de connaître qui j'en peux faire un businesswoman. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour lui? Qui sont à dire? Bon, Jean-Jeff dit que vraiment si vous gagnez, vous connaissez qui sauve les faits. Vous comprenez? Avant, c'est pour vraiment connaître tout. Et vous connaissez qui ça vous accompli, pas vrai? Parce que quand il y a des gens qui veulent faire, mais pas vraiment, vous touchez toute bagaille. Mais il faut rester focus. Vous comprenez? Il faut connaître qui ça vous faire, qui ça vous accompli. Et puis, vous aller pour chercher qui autour qui a aidé à accomplir. Parce que vous ne pouvez pas réaliser rien peut-être pas pour contour. Vous comprenez? Et puis, parfois que l'on a une vision et pour regarder différents gens qui autour qui a fait vision réalisée. Tu vois, mais avant, il faut connaître exactement qui sauve les faits. OK? Il y a un peu de gens qui dit comme ça que pas quitter dans tête tout, nous toujours disons
write it down, écrire. Parce que si vous êtes dans tête tout, on dit que c'est rêver seulement rêver. Mais l'on met sur papier, c'est living goal, like, you know, but, que objectif pour accomplir. Réalité. On vit en réalité, merci. Et puis, à partir de ça, au cas où un monde qui déjà là, qui est positionné, pas même de réaliser, ou bien monde ça va mettre en contact avec un autre monde qui va aider à réaliser son bien réalisé. Mais avant, la vision, tu as supposé clair, écrire bien, et puis il y a un step pour arriver. Wow. Honestly, si vous avez Haïti, on t'a dit thank you. Nous réellement nous baillons un pile. So, si nous avons un rêve, on a fait en Haïti, même j'ai avec nous. Vous avez une idée, il dit nous, planifiez bien. Idée la belle, rêve la belle, commencez à mettre, commencez à encadrer avec les gens qui ont aidé, qui ont même ou bien qui même plus haut que qui ont fait plus. Merci beaucoup. And honestly, really, I really wish that we can, like they were saying, mentor somebody else to be like you. I don't know if we're going to find people of your caliber or your quality. And just in the spirit of what we're sitting in right now, I just want to thank you guys. Because you guys are a great example of what our future could look like. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you for your time, guys. Traveling to Santo Domingo in the Dominican Republic, I have well-located and beautiful apartments for rent, short-term and long-term. Wish to buy or invest in real estates in the Dominican Republic? Contact me. Looking for a great vacation package in the DR? I am only one call or text message away. WhatsApp 305-834-1458, www.vacances-ak-baba.com. S'amuse dans Little Haiti. La belle production et BPX TV Réseau a présenté deuxième jour gras dans Miami. Samedi 25 février 2023, dès 2h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir. Little Haiti Cultural Center, 212 Northeast 59e terrasse, Miami, Florida. N'a gagné une belle festival. Calivice. Et qui? Etibouka Guinée, Vague la vie, Chassé, Level Up et Rara la caille. Notez bien, toute pléiade DJ bras défilé dans un fait carnaval. Plaisir gaillé dans Little Haiti. Samedi 27 février. Achetez ticket nous à l'avance au prix de $25. La Eventbrite, sponsor officiel, commissionnaire Christine King. District Sec, La Belle Liquor Store, Radio Copa, Mazak Dry Cleaning, BPX, Super Tour, Touchen Douce et BPX TV Réseau. Oui, carnaval ça, c'est soit du bel enfant. Ou à carnaval là. Pour réservation et VIP ticket, relais La Belle Production, 661 856 14 15 et BPX TV Réseau 786 642 35 35. Rendez-vous deuxième jour gras, 27 février dans Little Haiti. Joyeux carnaval à vous tous. Enjoy! Moi c'est Tico Alma, BPX TV Réseau lié, tout all over the world. BPX TV Réseau. Moi là avec on qui pas même besoin introduction, guys. This is, I called her today. I told her that she was my queen and she's Haiti's queen. Gypsy Mittens. No, I have to. On est dit, pas les gens parler, parler belle poésie. Mais gen moun yo si tellement gen opinion nan yo. It's not even about that. It's like you have to say it. So it's such an honor to have you here. And I have to say, in the spirit of everything that's going on, I'm moved. But là, c'est depuis longtemps nous avons fait mouvement. Et puis je dis, il y a des présentation, et puis nous avons parlé de ce là. Ça, moi qui belle, c'est a lot of different professionals that are coming together. And you can see that if we take all of this, bring it to our country, it's going to make a difference. While you're here, what do you feel?
I know you've already been doing it. Travail ça yo, c'est bagaille. It's nothing new, eh? Nothing new. Nothing new. But what encouragement did you feel today, or what do you see for this in effect to our country? So thank you for that. Thank you, Linda. Happy to be here with you. And I've got to tell you that you two are so iconic. You've got a voice that is unlike many others. And so I pray that you continue to take care of that treasure, which is your voice, right? So for me, participating in this, 14th edition of the Nhaeon conference makes me very prideful, right? That the Organization of Haitian American Elected Officials, or the National Association of Elected and Appointed something. Lots of alphabets, yes, the network, right? That they've existed for 15 years. That first they saw it fit, they saw it proper to come together and create this entity to sort of harness the voices of all of these elected officials and the communities they represent. The fact that they've had 14 successful successions of power, right? Because every year you elect a chair, vice chair, etc. So I think that bodes well, again, for them as well as for our community. And the fact that, we have matured as a young community, and when I say young, I'm referring to the Haitian community of South Florida, and its 50th year. This is essentially our 50th anniversary in South Florida, given the date that the first boatload of Haitian refugees landed, right? So with that gave birth to our community. So we've come a long way, and over the years we have now, over 180 Haitian Americans or Americans of Haitian descent who've been elected to office, who either currently serve or former elected. They span, the Northeast, the South, the West. It's a big deal. It's a big deal. It is. And so the fact that they can hang in there for 15 years, understand what they need to do to satisfy their respective constituencies in the United States. And so, given the fact that that's the same constituencies are concerned about what's happening in Haiti. So I think this is one of the greatest assets that we as Haitian Americans or Americans of Haitian descent have in the form of Nhaeon, that really is positioned and has the wherewithal and all of the assets to be able to effectively advocate for what should happen in Haiti. Right? Yes, so for me, that's a big deal. That's a big deal. I agree with you. I have to say, I'm going to leave here feeling like I need to go back to school for something else. And I'll tell you what birthed that. I feel like I want to do more. Good. That's good. It's the inspiration. That's a very good thing. That's now, what you want a conference like this to do. Yes. It needs to ignite you. It needs to help you recognize how to ignite your own power. And it needs to send you back into your community charged. Charged to do the work. Yes. There's a lot of work to be done. In spite of all of our successes and victories, we still have a lot of work to do in order to make our communities whole. Is there a part of you that said, finally? Because I don't know, I felt that here. I know that it's been around for 15 years, but from what I've heard, is that it's growing and more people are every year putting because new people are being elected. Yes. So the organization is growing. It's the structure is being fine-tuned every year. That's a good thing, right? It's evolving. Yes. And I think that they're poised to really do some fantastic things. Now, there is a young you in Haiti, in America, here somewhere. They look at you and they're like, I want to be that dignified. I want to be that educated. I want to help. I want to do all that stuff. But peut-être tu en Haïti, pas de moyens, but they're looking at you. What would you say to them? What would be your message to them as far as how you can get to a place where you can be successful, where you can give back, where you can be a help to your community? That's
It's a great question. Basically, you know what I'm really asking? It's a tough question. How do you clone yourself? How do you talk to that little girl that wants to be gypsy? Oh my God! I would tell her to seize every opportunity, whether that's an opportunity to be seen, to be heard, to express herself. I would tell her to read voraciously. I would tell her to, again, if you're going to be a reader, you're going to be focused on your studies, right? So I would say get as much and all of the education that you could possibly get, and then read, and read some more, right? Because I think you could always supplement what you haven't learned in school or formally in your family. You can supplement through reading, right? So I would encourage that. I would encourage her to be involved in her community, open her eyes, see what's going on, ask questions, right? Ask people questions, because you need to try to understand what is making you uncomfortable. So if you see someone begging on the streets, don't take it as a given that this is normal. Right? To ask someone, well, why is this person? Why is this woman on the streets with her kids? Right? Why is this man sitting on the street corner, begging for food? Ask. I think you just gave us an insight on I was about to ask you, what is your driving force? Because we have those days where we're like, qui ça qu'il faut lever, no matter what, devant. For me, it's simply wanting to see our community do better, wanting to see us progress, wanting to see us succeed, wanting to see us thrive as an immigrant community, right? So that means hard work, it means sacrifice, it means education, it means ups and downs, it means winning and losing sometimes, but it means getting up, dusting yourself off, and keeping it moving. Beautiful, wonderfully said. Okay, so I'm going to go into fantasy world. Fantasy world. Are we going to the Wizard of Oz? Dorothy, I think you can handle it. Okay. But I've got my shoes. God came to you and he said, Gypsy, I'm going to give you the power that whatever comes out of your mouth, you speak to your people, they're going to do it. What would you say to them? Oh my goodness, what a fantastic question. Fantastic question. And I'll take you back to the video that we saw earlier about the Haiti diaspora. Oh, that was beautiful. Right? So 12 of us, 12 organizations based in South Florida and the West Coast. Haitian Bridge Alliance is on the West Coast. There's some in New York. There's some in Atlanta or Georgia, and Haiti as well. So we came together to respond to an opportunity that was extended by the Kellogg Foundation. And that opportunity was, come back to us with an idea or a strategy or framework for how the Haitian diaspora can be united and speak with one voice. What structure, what do we put in place to enable that to come to fruition? Right? So for me, in answer to your question, it would be to see us understand that we are in this together. We are all we've got. If we're going to make a difference, we're going to be the ones to make it happen. The ones we're waiting for, we are the ones we're waiting for. Right? Wow. And that if we understand what's at stake for us in our communities, our respective communities throughout the United States, if we understand the impact or the influence we could have on not just American policies in our communities, but American policies vis-a-vis Haiti, if we understand that when we come together, we are a lot more powerful, and when we remember that we care about the very same things, I'm sure we agree on the most fundamental things. We all do. So if we could understand that and agree to come together because we are united as one fist, if you will, not just in terms of the well-being of our communities throughout the United States, but also the well-being of Haiti.
will come together, do what we need to do together, to stand together, such that we can move the needle in terms of our well-being in the United States as well as in. So if I had the power to make our people understand that, that's where I would. That's where you go. Awesome. Any last words? Before that, I want to say, what is Nhaeon to you? What does Nhaeon mean to you? Again, I'll go back to what I was saying a little bit in the beginning. It is for me an institution that is going to outlive all of us because there will be successive members of our community who are elected to office. This is a tradition that they will hold on to and keep growing. This is an institution that is very promising in terms of what needs to happen, right, in our community or in the respective jurisdictions that these elected representatives operate, right? And so I think that their power is limitless. It's stopped only by their vision and their commitment to not just advance the goals of Nhaeon, the mission of Nhaeon, but to really make Nhaeon's impact felt across the community, whether it's with the core members of elected officials, but I think they also need to invest in partnerships and alliances with other, like this conference shows, yes, right? There are non-elected, I'm not elected, but I'm here representing and leading an organization, so I am a partner and an ally of Nhaeon. And so I think investing in expanding partnerships and alliances such that when they need to move in a certain direction, there are people on the ground who can support, advance, make the noise that's necessary to help them achieve their goals. My last question, what is your big dream for Sutla for 2023? Oh my God, for 2023, 2023 was celebrating 23 years of existence, right? We have a building that was donated to us by Bank of America. So one of my goals this year is to launch a fundraising drive campaign, capital campaign, where I need to raise at least $20 million because these $20 million are going to help us to rebuild, expand, and re-envision what the space looks like, right? Because I really see it as not only Sutla headquarters, I see space for other nonprofit organizations, I see space for small business entrepreneurs who really are starting out and they need an affordable smaller space, but I also see apartments. I see low to moderate income apartments, affordable apartments for members of our community. Right? So this building is, I envision a multi-use building that is going to be the solution to a number of issues we're facing in the community, affordable housing crisis, as well as the resources that we need to support our people. So many people right now coming through the southern border. When they arrive here, we are hard pressed to help them financially. We're cobbling together, a little money here, friends and allies help there. I envision having the means to be able to provide support on a limited basis, on a temporary basis, to newcomers, and to say, okay, we'll help you with 3 months while we help you identify where your resources are, where your support system is, and how we can help you to get that support system, help you to get yourself on your feet. It's empowerment, not dependency. Absolutely. So, and we're going to end on this, but I feel, and I don't know why, but I feel like I want to know, what's your favorite quote? Oh my goodness. You look like a woman that has... I've got so many. I felt that. I have got so many because in different situations, a different quote comes to mind, But for now, what would I say is my most favorite quote? Oh my God. In the end, it's only a few people who make a difference in the world. Wow. That's the only thing. That's a Margaret Mead quote that I'm sort of paraphrasing. Okay. Right? It only takes a small, dedicated group of people to change the world or to make a difference.
because that's the only thing that ever has. So we don't need an army of people. You and I can go and get a third person to get a movement started. And you guys see exactly I'm really learning Haiti. And you know what? It's royalty, but it's royalty of the heart. I understood. I'll take that. Trust me. And you wear it on the outside as well, but we'll give it that. BPX TV. Thank you. Gypsy Metelis. Thank you so very much. All right. Thank you. BPX TV, we have another one.